ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਸਕੈਮ। मीट एंड ग्रीट यही वो गुगली सी जिसने आस्ट्रेलिया दे विच कई क्रिकेट फैंस को क्लीन बोल्ड कर दिता। सिडनी 5 जनवरी की शाम मनजीत वॉर्फ रेस्टोरेंट च इंडियन क्रिकेट टीम के खिडारियों नाल मिलन अते उन्हां दे नाल खाना खाण दा मौका मिलेगा, यही झांसा दे के जालसाज ने महंगी टिकट वेच के लोकां नूं चूना लाया। 5 जनवरी शाम 6 बजे मीट एंड ग्रीट नाम के प्रोग्राम के प्रबंध का झांसा दिता गया। सिडनी दे विच भारती रेस्टोरेंट समागम करवाउण दा लारा लाया गया सी। क्रिकेटर्स नाल मिलवाउण दे नाम ते प्रति व्यक्ति 31,000 रुपए यानी कि 550 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वसूले गए। पर इस पूरी खेड का खुलासा उस वेले होया जो रेस्टोरेंट प्रबंधन ने इंडियन क्रिकेट टीम के स्टाफ नाल समागम बाबत गलबात की अते सारा स्कैम बेपर्दा हो गया। And we have a deposit amount of $5,000 to secure the date. And this gentleman came, well, this fraudster came, and he only paid $2,000 in cash and did a runaway from there. After he left, we constantly chased up the rest of the money, and this proceeded for a couple of weeks, few weeks afterwards. However, there was no contact of him, and there was always excuses of not coming back to put the deposit down. In the meantime, he started advertising this meet and greet night and this function. And it got to a point whereby we got a little bit concerned that, look, what's going on? My dealings with the Indian cricketers and meeting them every day and feeding them. And they used to come and visit the restaurant on a regular basis, and they used to put on their own social media. And we also used to promote it on our social media as well. I came to know that this event is actually not happening. It's a fraud event, and they were advised not to attend this particular event that was scheduled. I understand this is an event, someone's advertising, they booked one of my venues. They said, look, we're not aware of it. There was a little bit of digging and a bit of sleuthing that we had to do and find out what's going on. And then we realized this is a scam. He hasn't attended any of the meetings. He hasn't attended any of the appointments. He hasn't paid his full deposit. He hasn't done the protocols. And more so than anything, we've been in this business for the last 30 years. Yeah. We understand clients when they come through the front door. We know what a client's going to ask, what sort of questions they're going to ask before they book a function. That's when we knew that this was something not right. पर कहते ने कि चोर किन्ना भी शातिर क्यों ना होए, कोई ना कोई सबूत छड्ड ही दिंदा है। कुछ अजिहा ही होया इस मसले दे विच भी। मीट एंड ग्रीट स्कैम नूं अंजाम देण वाला जालसाज ज्यादा देर तक पुलिस दे शिकंजे तो बच नहीं सकिया। लोकां नूं ठगण वाला खुद नूं जाल च फसन तो बचा नहीं सकिया। रिफंड हासिल करन दा लालच उस नूं पुलिस दी गिरफ्त तक ले आया। Approached this fraudster and said, look, now it's time to sit down and start planning your function. I'd like to meet with you to discuss the menu, the timings, the decorations, the color scheme, the decor, all these things that go into the event itself. Right. From this point on, I took all the proceedings from all the staff and said, look, I will personally handle this. I don't want any of my staff to handle this. So the man made the appointment to come and see us. He didn't turn up. He made another appointment to see us. He didn't turn up. He made a third appointment. He didn't turn up. There was a lot of dodging and weaving and slipping and sliding, and he didn't turn up to a single appointment. It got to the point where we had to reply back to him and say, look, we're not doing this function now. You can go somewhere else. Stop advertising. In the meantime, we're receiving phone calls left, right, and center of people that want to book for this dinner, this gala dinner at one of our establishments. Look, at the end of the day, this event's not happening. We constantly told them, and we also informed the police. We inform the right authorities as well. Look, in Australia, we have a scam watch, and we report such scams. They say, look, this is not good. If he had sold 200 tickets at $550 per ticket, that's $110,000 he's pocketed. Exactly. His aim was to sell these tickets
and not appear at the event and run away. Involved, and they took it very seriously. They got hold of the guy, and then the police investigations are continuing from this point forth. Cancel his function, and we'd like to refund his deposit back. We found out, first of all, his mobile phone number was a prepaid number, so it was not linked with anything. When he paid the money in deposits, he paid it in cash, so there was no link, there was no background check on that. However, when I said to him, I would like to refund your money back, he replied back with his account details. I said, I'm not giving you cash because we don't work with cash. We work with everything legitimately, and we have a very clean operation. Please send me your account details. He got excited that he's receiving his money back. We gave those account details to the police, and they tracked it backwards from there. He thought he could be a little extra smart by getting that money back. However, at the end of the day, it was, I guess, the swindler got swindled. ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਨਸ ਦੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੈਨਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਡਾਲਰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ तमाम ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। जनवरी ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਰਤਣ। Look, everyone was quite understanding. There was police on standby. What my fear was especially during this very tumultuous time of COVID, we have a very strict protocol of social distancing. We have very strict protocols of wearing masks, about gaps within the restaurant and all that sort of thing. I didn't want to see 2, 3, 4, 5, 600 people at the front door of my restaurant saying, look, we have booked tickets to a particular dinner. Anyone who did it here and didn't have a ticket, we still factored that in and we still looked after them with a meal from our side as a gesture of goodwill from our company. There's an element of business and there's an element of heart. And I love to take this approach. Money's money at the end of the day. They came, they ate, they enjoyed the meal, we looked after them. And at the end of the day, yes, they were the victim, but I always invest in goodwill. Those that come, if they were overseas tourists that had arrived, unfortunately due to COVID, there's not much tourism. But there were situations, for example, if you think about it, a young boy, his dream is to meet some of the players over there.
and I'm using this as an example. Yeah. He saved up his money, he saved up his pocket money to come and attend this function. Maybe dad brought him along and all that sort of thing. Disappointed. But at least, chalo baito, khana khao, be our guest that night. Yes, the players are not here at the moment, but they will return, and they will, while they're staying in Sydney, I'm sure they always come down anyway. ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। I can't disclose that just yet because the police are investigating further, but let's just say it's a number, and we've been receiving a few phone calls directly, but thankfully we've got hold of the media and we let people know well in time that this event is a scam, this event is not happening, this event is basically swindled a lot of people's money. What I can give you assurance is the person has been caught and he has started refunding the money back to the people that have in fact. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਵਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ 80 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। Including the cricketers, if anyone jumps on our social media, they'll see there's cricketers coming every second day. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਪ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਵਰਫ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। They come quite often and they have their own requirements. Certain people are vegetarian, certain people are obviously meat eaters, some people have certain requirements. But they get different, they have different requirements. For example, Pandey, Miss Pandey came down and he really enjoyed a couple of vegetarian dishes that we had. Look, every player has his own requirements, and Mohammed Shami, he's a big meat eater. He likes his mutton, he likes his red meat, he likes his lamb cutlets. Those were his favorite sort of dishes. There are a few players that they have their certain things, and it's a pleasure to look after them, in terms of what their meal requirements are. If you ask me off the top of my head which each player likes and what sort of dishes they like, I can look it up in terms of Umesh Yadav. In fact, so much so he's a huge fan of vegetarian dishes. So he visits almost every second day. And so he loves his bangan. He loves his mixed vegetable, like the Navratan style, korma style dishes. So it's like I said, whatever they like, it's our pleasure. And then we offer them not just the Indian dishes that you would have in India, but modern twists on Indian dishes, fusion dishes. ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। काफी साल से चल रहा है. My dad's got a very good link with some of the players.
and he grew up with some of the players that have now the next generation. For example, Sunil Gavaskar and my dad know each other, and Sunil Gavaskar's like, as you get to know them over the years, you also see their requirements. Like Sunil's very much into his biryani. He loves his lamb biryani. So we've not only looked after him at the matches with lamb biryani, we also look after him. He requires requirements at the hotel, getting it sent over to them after the matches and all. Kohli is obviously, he's very much into his very alkaline, vegetarian, vegan sort of meals. So obviously that sort of requirements need to be catered for. All these sort of requirements we have, we endeavour to look after our clientele. ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਖੂਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਵੀ। Naked Burji's breakfast tomorrow, and then lunches they have a mutton curry. It's a very, as I said, very high protein diet. They've got a palak lasan. They've got there's a number of dishes that they've requested, and that will be provided to them. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜਾ ਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਟੈਸਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਲਬੌਰਨ ਟੈਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ।